ხელ მოერიო თავს მე გაძლევ ფიც რომ სიყვარული კინოს აღარ გავს იცი ყოველთვის და ყველგან ვატარებდი ცდებს მე მოგცემ ძალას მოერიო და ჟანგერულ ფრთებს. This exhibition is incredibly important. The Soviet Nonconformist collection at the Zimmerli is one of the greatest collections in the world, looking at dissident artists from the Soviet regime and its republic. და ჩემგან დარჩენილ და ფლეთილად ასტომს ბავშვები ნახავენ თუ ოდეს მე მოვიგებთ ომს ჩვენ მოვიგებთ ომს ჩვენ გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობა ვნახოთ ქართველი ნონკონფორმისტი მხატვრების გამოფენა ზიმერლის მუზეუმში. ეს არის ქართული ხელოვნების პირველი ფართომასშტაბიანი გამოფენა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. This exhibition of Georgian art is part of the mission, actually, of the collection and Norton Dodge's gift. The goal is to present a kind of history of Georgian nonconformist art, but also to shape it in particular ways. The exhibition is meant to be a kind of demonstration of the complexity of Georgian culture on the margins, the culture that was not part of union exhibitions and not readily visible or available. And indeed, we did discover that there are so many different ways and so many very particular approaches to the materiality of the artwork, as well as to the imagery and the iconography of the artwork. For us to be able to have an exhibition looking specifically at Georgian art from the 1980s to the 90s is unprecedented in our history. This is the first exhibition to do so. And it gives an amazing overview of the extraordinary, really radical, activist, dissident art that was being produced by Georgian artists at this time. And as you can see, it's extraordinary. It's amazing. And considering that they were facing such sort of, oppressive circumstances, and to be able to create this just amazing selection of artworks is truly wonderful. გამოფენაზე წარმოდგენილია 60-ზე მეტი ნიმუში, რომელიც შექმნილი 1960-90-იან წლებში. მათ შორისაა ოტარ ჩხარტიშვილი, ამირ კაკაბაძე, ლევან მაღალაშვილი, სერგო ფარაჯანოვი, ავთო ვარაზი და სხვა. ესენი არიან მხატვრები, რომლებმაც საფუძველი ჩაუყარეს თანამედროვე ქართულ ხელოვნებას. გამოფენაზე ჩვენ თვალნათლივ ხედავთ იმ ეპოქის სულს. ხედავთ თუ როგორ მუშაობდნენ ნონკონფორმისტი მხატვრები ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებში. ისინი უგულვებელყოფდნენ სახელმწიფოს მიერ შემუშავებულ სოციალისტური რეალიზმის წესებს. მიუხედავად არსებული პოლიტიკური ფონისა, აკეთებდნენ მხოლოდ იმას, რაც თავად სურდათ. ჰქონდათ შინაგანი თავისუფლების ძალიან მაღალი შეგრძნება. დათვალიერებისას ჩვენ აღფრთოვანებულები ვართ მათი გამბედაობით, პროგრესული ხედვით. This collection was gathered by Norton Dodge, who was a professor of economics, and he taught at the University of Maryland. And he went to Soviet Union, first to Moscow in the 1960s. There was an exchange between Soviet and American scholars at the time. Before that, he saw a publication that was in Time magazine in 1960 that was called Art That Nobody Sees. And that publication was devoted to the avant-garde art of 1920s, but also to the emerging underground art in the Soviet Union. And so when he was in Russia, he was already prepared and to the idea that there was such an art. And by chance, he visited an apartment exhibition in Moscow of Lev Kropivnitsky. And since that visit, it became his mission to collect and preserve the art that was created under the censorship with the idea to show it to the world.
Part of my job involves engaging in research on and curating with the collection of Norton Dodge, of nonconformist art from the Soviet Union, which he and his family bequeathed to Rutgers University in the early 90s, 91, 92. The exhibition is divided into three main categories. The exhibition begins with the section that is named as Personal is Professional. And this section deals with the representations of artists' personal spaces, their studios, self-portraits, and still lives. The next section, named as Professions of Faith, Doubt as Dissent, deals with the Christian imagery. In this section, we have Sergei Parajanov's works, as well as Avto, Varazi, and Otar Chkhartishvili. Final section, which is named as Locating Georgia, deals with the representation of events that are related to the history of Georgia. For example, we have here works by Levan Magalashvili named as April 9th of 1989. We also have a work by Otar Chkhartishvili that represents the death of Soviet Union. It is titled as The Death of Soviet Union in the Year of 2000. It is the first time that Zimmerli Art Museum uses a different script. So on the labels we have both English titles and Georgian titles. So the main idea of this exhibition was to show the two different ways of expressing resistance to the rules that were set by Soviet authorities. The one way of resistance was the use of Christian imagery, so it was like reticence, and another way is outspokenness, which are represented in the final section of the exhibition that deals with the political scenes and political events. In all cases in this exhibition, we were interested in what were the particular ways in which artists demonstrated their opposition to Soviet authority, both political authority, but also cultural authority. So it may seem somewhat paradoxical that the church invoking religious imagery would do that, since it's an official, practically religion, orthodoxy. But in the Soviet period, it was not allowed. You were not allowed to represent religious imagery in any way. So that was a way of expressing dissent without engaging in explicit politics, let's say. ყურადღებას იპყრობს გამოფენაზე წარმოდგენილი რელიგიურ თემატიკაზე შესრულებული ნამუშევრები. მოგეხსენებათ, ეს იმ პერიოდში აკრძალული თემა იყო. შეიძლება ითქვას, ეს იყო იმ დროის რელიგიური განაცხადი, პროტესტის ერთგვარი სახე. ქართული ხელოვანები, როგორც მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი ქრისტიანული ერის წარმომადგენლები, მკაფიოდ გამოხატული პოლიტიკური თემების ნაცვლად იყენებდნენ რელიგიურ სიმბოლოებს, როგორც ფარულ სტრატეგიას, რათა გამოეხატათ თავიანთი პროტესტი სოციალისტური რეალიზმის წინააღმდეგ. And this section where we are standing now contains some of those politically charged work that are explicitly concerned with demonstrating. So the art is demonstrating their opposition either to the rules established by socialist realist art or the political history, the problems, the deeply troubling and traumatic history of Georgian statehood following the collapse of the Soviet Union and before, following the First Republic. So the dissent and trauma that occurred in the 20s through 30s. ჩვენ ვხედავთ მათ მიერ შექმნილ ხელოვნებას, რომელიც გარდაიქმნება სიმბოლოდ ერთგვარ თავისუფლების და პროგრესის. ეს თავისუფლების შეგრძნების უმაღლესი ხარისხია საკუთარი თავისადმი და ქვეყნისადმი.